There are so many voices out there. Life just goes by so quickly, and it's our values that will hold us together. Família é uma instituição de Deus. Então, nós vamos dar continuidade naquilo que Ele tem, o propósito para a família. Hi, my name is Emmanuel, And I am Janice. and we have a son called Theodore. And together we are the NT family. We live YWAM St. Albans, and we enjoy a lot of things such as cooking, hospitality. Meu nome é Josiane Eu sou Enéas, e juntos somos a família Bahia. temos 3 filhos, Tiago, Mateus e Ana Paula. E procuramos todos os dias queimar na presença do Senhor. Como que é a nossa música? Vou orar pela nossa união. Hoje a gente vê aí que pais chegam tarde, almoçam ou jantam sozinho, ou a família já teve o momento de cada um comendo no seu quarto e não tem esse tempo como família. You may have all the material needs that you want, but your relationship at home may be suffering, and everything needs investment. It won't just happen. It's like a garden. You know, I always say, if you do not tend to your garden and pull out the weeds and water the plants and give it the nutrition it needs, it's not going to grow. Família, nós amamos estar juntos, adorando ao Senhor, lendo a palavra juntos, porque isso nos faz nos aproximar mais e ensinar os nossos filhos a se aproximar mais do Pai e aprender todos os dias a amá-lo através da palavra do Senhor. Sempre aproveitamos todos os momentos para podermos cultivar esse âmbito familiar para pronunciarmos este amor que Deus tem por nós e para que eles também aprendam, para passar para outras pessoas. I would say for us as a family, one thing that we really love to do to grow in our intimacy and relationship with God is our times of worship and reading of the Bible together. I think that has been really key for us, that we've put in a lot of times of worship, reading of the Word, and praying together. And, our son is involved in it with us, and we don't want to take it for granted that he would automatically learn these things by himself because he sees us doing it. I think it's important that as he sees us doing it, he's also included in it to grow in his relationship with God. Nós conhecemos a família da Suzy, família Cunha, lá na base da Jocum, e foi daí que nós começamos a ter um relacionamento. Até que chegou um dia deles foram para nossa casa. Ficaram lá em casa uns 10 dias. E nesses 10 dias nós vimos o andamento da casa da Suzy, né? E nós aprendemos muito com eles. The first time when we met Susie and Flavio and the children was when they came to live on the same street as we do. And I think over the years we've grown in our relationship, in our interactions, in our engagement, and we spend time fellowshipping, worshiping, praying together, and sharing, life together in ministry and being involved in each other's ministry. Eu sei que quando tem um gravetinho,
junta com outro gravetinho, vai sair ali uma chama. Então, esses gravetos somos cada um de nós que faz parte da família. Se nós juntarmos, o fogo vai arder. Como família, nós temos visto esse exemplo na família Cunha, essa busca do altar no lar, em adoração, e isso nos faz querer mais de Deus. We love their heart for God and for people and their hospitality. They gave everything up to really step out in obedience to God's call on their lives. Both of us understand what it means to be missionaries and, stepping out in faith and walking by faith. They are bent on raising their children in the fear of God, and including the children in ministry, including the children in worship, including the children in whatever they do, It's wonderful to see that, how intentional they are. We thank God for that. We thank God for you, Julia. Quando nós nos unimos como família e colocamos em prática esse hábito de queimar todos os dias, de todos os dias procurar estar na presença do Senhor, é algo que muda o nosso dia a dia. We can tell how we sense God's presence, and how His presence is carrying us, and how His grace is carrying us, and His peace in our home. It's an integral part of who we are. It's not something that we start to do because we're in trouble. It is something that for us is an act of obedience and fellowship and relationship and intimacy with God every day. Em família, que juntos adorem, busquem essa intimidade com o Pai, porque quando nós temos uma família unida, nós sabemos que vamos ter sociedade unida, nós vamos ter uma igreja fortalecida a partir dos lares. When God is at the center of your family and the center in your home, everything else you want to do flows out of that place. It has a ripple effect. It has a ripple effect into the way we do family. It has a ripple effect into how we do life socially. It has a ripple effect into every area of our lives. Great God. Psalm of David. The Lord is my